ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேம் விளையாடுவோம். இந்த கேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லாயிருக்கு சொல்லணும்னா. ஓகே, வி ஆர் பீஸ் டு இன்ஃபார்ம். ஓகே, ஏதோ கடிதாசி தான் மிஷன். இருங்க, இன்றைக்கி உருவாக்க போகிறதுல ட்ரேக் டிட்டி மாதிரி அவனாவது இருக்கானான்னு பார்ப்போம். யார் இவன்? ரொம்ப நல்லா பையன் மாதிரி இருக்கான். ஓகே, இந்த முகத்தை வச்சுப்போம். என்னடா இது மண்டை? மண்டையில் முடியறக்கூடாது. இது வை. கஸ்டமர் ஸ்கின் கலர் மாற்றிடலாமா? ரொம்ப இதுவாக இருக்கான். இந்த கேமில் நம்ம கெட்டவனாக தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கெட்டவன் மாதிரியே ரெடி பண்ணுவோம். இது நல்லா தான் இருக்குது. இது சிங்கியாக தான் போகிறான்ற மாதிரி இருக்கு. நோ ஐப்ரோஸ்ரா, உனக்கு ஐப்ரோவே இருக்கக்கூடாது. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some... That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. ஸ்டோரி பேர் பாருங்க, எப்போ பாருங்க. ட்ரேக்
ഡിറ്റി അതെന്നെ വിസ അവിടെ വെച്ച് Character direct D. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. யாராவது Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? என்னது I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Dragon. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it.
Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. இவன் கண்ணுக்கு தெரியுதா? Merlin's beard. How did you... Wait! We did. போச்சுடா. செத்தான் ஆளு. ஆளு காலி பண்ணிடுச்சு அவனை. The key! Give me your hand! என்னாச்சு? அந்த கீ ஏதாவது டெலிபோர்ட் ஆயிடுச்சா? Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Oh, port teleport key. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. தேங்கப்பா. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Okay. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten... ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir,
Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. புயல் பயங்கரமாக அடிக்குது. Reparo. டேங்கப்பா. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! சீக்கிரம் வாடா டேய். How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that உனக்கு என்ன glow, தெரியலையா? like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ஏது அந்த பேங்க்ல Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where to begin?
Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. இவனுங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? 12. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container. ஓ அவனோடதுமா? I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. நல்லா இருந்துச்சுடா ரோலர் கோஸ்டர். When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. உள்ள எத்தனை கோடி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். 10 பைசா கூட இல்லைன்னு பிச்சைக்கார பையன். What do you suppose we should be என்ன எம்டியா இருக்குது? I'm not sure. உள்ள தங்கம் புதையல். I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. அதே க்ளோஸ் பண்ணிடுவியா? அப்புறம் எப்பறம் நான் திறந்துட்டு வருவோம்? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. ஏண்டா பேங்க் வால்ட்டுங்கிறீங்க, சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Revelio. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? என்ன வருது? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Okay. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. எங்கப்பா ஆஹா ஃபைட்டா ப்ரொடெக்ட்டுங்கிறதுக்கு ப்ரொட்டேகோ ரிவீலிங்களுக்கு ரிவேலையோ லெவிட்டேட்டுக்கு லெவியோசா Lumos. அப்புறம் அழகானா ப்ரொஃபஸரு Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Lumos. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. That's where they're leading me. That glow again. Revelio. Lumos. ஓ அதே இது
suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Viewing memories? அதுல மெமரி இருக்குமா என்ன? ஓ, டம்பிள் டோர் கூட மெமரி எடுத்து போடுவான்ல, அது உள்ள சேகரிப்பானே. Follow my lead. அது எடுத்து உள்ளே போடுவான் ப்ரோ. அது உள்ள தலை உள்ளவங்களுக்கு அந்த மெமரி அந்த காலத்தில் என்ன நடந்துச்சோ அதை உள்ளே அந்த இடத்துக்கே உள்ளே போய் பார்ப்பாங்க. விஆர் மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி. ஆனால் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியாது. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. இது மாதிரி தான். That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. எப்படி ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் நமக்கு மட்டும் கண்ணு தெரியுது?
Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Banker. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. எங்களுக்கே எதுவுமே கிடைக்கல. உள்ள ஒரு செம்பு காசு கூட இல்லடா. They have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. அப்ப இவன் தான் டிராகனா? I know a way out. Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the Pensive, the Locket, and the Path to Both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. ஓகே, செரிமோனியா? ஆஹா, இதுதான் ப்ரோ ஒரிஜினல் பிஜிஎம் ஹாரி பாட்டரோட. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry.
They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. ஓ இவன் தான் ஹெட் மாஸ்டரா? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. சீரியஸ் பிளாக்னு ஒருத்தரப்பானே, அவனோட சொந்தக்காரனும் அவன். Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ஸ்லிதரினுக்கு போயிடலாம். Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. கிரிஃபிண்டாரா? கிரிஃபிண்டார்லாம் வேணாம். லிசரன். I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. You belong in Slytherin! ஆஹா, அந்த ஃபிகர் நல்லா இருக்கு. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir.
As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. First night. Sleep well. ஆஹா. ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் நடத்துறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு? என்ன ஃபர்ஸ்ட் நைட்னு தனியாக இருந்திருக்கிறான்? Looks like everyone. என்னடா 4 பேர் இருக்கீங்க, ஃபோர்ஸம்மா? Revelio. Revelio. I suppose some introductions are in order. That is not helpful. Different. Starting Hogwarts in your 5th year. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say ஆஹா, I didn't இந்த warn செஸ் you. பாருங்களேன், வித்தியாசமா இருக்கு. Checkmate. தான் மாதிரி செஸ் வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ஆமாம், இவெல்லாம் அவனுங்க பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ், அவனுங்களாலே நம்மள இவன் வந்து கிழிச்சிருப்பா டிராகனா. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah,
based on all the chatter when you entered the common room, இந்த I'm guessing ஆமினஸ்க்கு you're கண்ணு all- தெரியாதா என்ன? I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. இவனுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Revelio. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. People who boast are insecure. That's what I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Revelio. அப்புறம் மறைஞ்சு போச்சு. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what he...
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ஓ இதான் ஸ்பெல்ஸா? இருங்க, ஒரு ஸ்பெல் இருக்குமே லவடே கபால்னு. அது டெத்து ஸ்பெல் ஆச்சே. இங்கே இருக்க மண்டை போடு. ஓ அபடா இதுதான் அபடா கடாவரா. ஓ லவடே கபால் இல்லையா? லவடே கபால் மாதிரி தான் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவாடா கடாவரா. சூப்பராக இருக்குல்ல பாம்பு. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, ஐயோ your ஹாக்ஸ்மீட் professors கேட்க have agreed மாட்டானே. to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you.
I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Revelio. The last time I have a potion idea that I don't write down. Revelio. இதோட பசில் தெரியும் ப்ரோ. அதோட பசில் வந்துட்டு அது எப்படியோ வரும். ஓகே 11. ஓகே இது இருங்க. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 வச்சுப்போமா? ஓகேவா? ஓகே 11 ப்ளஸ் 2 14. சாரி 11 ப்ளஸ் 2 13 தானே வரும். 13. ஓகே 8. அப்போனா இது ஸ்பைடரு கரெக்டாக இருக்கு. இது 9. அப்புறம் இது என்னது? ஃபைவ் ப்ளஸ் 9 14. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 தேவை. 3ன்னா என்ன?
ஹைட்ரா 3 தலை ஹைட்ரா. அப்போ இது நல்லா இருக்கே. Revelio. That was it. Half a bottle of lemon. Revelio. Wyvern. நான் பூனையை அடிச்சுட்டு பூனையை பெட் பண்ணுறான். Revelio. Revelio. In trouble, are we? Feed up to that good.
skills on. Revelio. Revelio. இதான கிளாஸு? Is that all you've got? வச்சுரா. ஓ, Perhaps you'd be good enough to லெவியோஸை ask கற்றுக் கொடுக்க teachers to போகிறான்னு நினைக்கிறேன். practice in தெரிஞ்சு your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. லெவியோஸோ. ஹாரி பாட்டர் படத்தில் ஹெர்மைனி சொல்லுவாள், இட்ஸ் நாட் லெவியோஸோ, இட்ஸ் லெவியோஸோ அப்படிம்பா. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Well done! Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. லவடே கபால் ஸ்பெல்ல போடுறேன் அவன் மேலே. Nothing lucky about it. Your first duel. Let's just say stupid. Want your opponent for signs to attack or defend yourself? Not bad for a beginner. You give as good as you get. தோத்து விட்டு பேசுகிறான் பாரு, போடா. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today.
I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Hey, இங்கே பாருங்க. எங்கப்பா பயங்கரமா இருக்கியா? Revelio. Lumos. Revelio. ஓகே, அப்படியே பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ, பிரம்மாண்டமாக இருக்கு. நிறைய ஆர்ட் ஒர்க் நல்லா பண்ணியிருக்கிறானுங்க.
இதுக்கே மஃப்ளைனில் விளாண்டேன், அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் பாட்டுக்கு மிஷன் முடிக்காமல். கக்கூஸ் உள்ள எவனாவது இருக்கானான்னு பார்ப்போம், எட்டி பார்ப்போம். உள்ள எவனாவது இருக்கானா? இங்கேயும் இல்லை. இது உள்ள இதில் இல்லையா? ஹலோ ஹலோ ப்ரோ, லோகேஷ் கண்ணச்சான். என்னடா அது? Lumos. பூட்டு வச்சுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கக்கூஸில் எவனும் இல்லை. இந்த கக்கூஸில் பேய் இருக்குமே, என்னடா அது பீச்சு அடிக்குது? என்னடா அது புஷ்வான மாதிரி? என்னடா அது? என்னடா டோர் சிஸ்டம் இது? ஹலோ ப்ரோ, அப்போ பிளே கிராஃபிக் சூப்பராக இருக்குது. அதான் அது அது நல்லா இருக்குது ப்ரோ. அது பார்த்தேன், கிளியர் அப்ஸ்கியூர் பாட்டு சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ, கக்கூஸு சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ, இந்த பாத்ரூம் கதை ஓப்பன் பண்ண பாருங்க, ஷவரு. என்ன ஒரு டெக்னாலஜி பாருங்க. என்னடா அது? இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் வந்துட்டு கக்கூஸ் சொல்லுங்க இல்லையாடா டே. இதில் எப்படி நான் போவேன்? உட்காந்துட்டு போவானா? எப்படி போவேன்? என்னடா அது? இங்கே ஒரு கக்கூஸ், இங்கே ஒரு கக்கூஸு. வரல, அது லேடிஸ் கக்கூஸாக இருக்குமா? இல்லையே, தெரிலையே. எதுராடே? எல்லாம் காமன் கக்கூஸாடாடே. எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். என்னடா அது? எல்லாத்துலேயும் பீச்சு அடிக்குது. இல்லை எவனும் இருக்க மாட்டேங்களா? எவனோ ஒருத்தன் பிரியாணி கிண்டி இருக்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ள எவனோ ஒருத்தன் பிரியாணி கிண்டி இருக்கிறான். இங்கே பாருங்க, உள்ள எவனோ. Revelio. Like portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Lumos. எல்லாம் நேரமாக பேசுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. கிளியர் அப் ஸ்கில் நான் வாங்க மாட்டேன் நான். அது இப்போ வந்துச்சுன்னா விளாட்லாம். எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸில் இருக்குது. நான் பிசியில் ஜிபி வாங்கினேன்னா விளாடுவேன், அவ்வளோதான். இல்லைன்னா பிஎஸ்எல்எஸில் கொடுத்தானா விளாடுவேன். என்னடா அது மேலே? என்ன வருது? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. இந்த ஃபிகர் இது என்னடா பண்ணுது? நல்ல ஃபிகர் பக்கத்தில் போய் உட்கார்றா. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year. அப்படியே அந்த பக்கத்தில் போய் உட்காரு. இந்த பக்கத்தில் வேணாம், அந்த பக்கத்தில் இருக்க பொண்ணு நல்லா இருக்கு. Confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Difference color change ஆகும், அது growth ஆகும், அவ்வளவுதான். I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ஓகே, இவங்க கையில இருந்து அவங்க கைக்கு போகணுமா? அக்கியோ அக்கியோ சமைனிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லெவிடேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது. Swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning Accio toward you. That's it! போடு 50 பாயிண்ட். Splendid! Very good. Don't lose your compo. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okay. You the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ஓகே, நான் ரெட் பண்ணுமா? இவ்வளோ தள்ளி விட்டுறலாம் வெளியில், வில்லத்தனமாக வசிப்போம். I know you can do well, but try not to be nervous. You are doing quite well. Be sharp. Excellent control there. Watch this. நவர் உன்னோடது பாலை தள்ளி விடாம இருக்க மாட்டேன். There we go. Brilliant. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say.
Enough chatter. Focus now. You will need it. This round. இப்படி நான் பிடிச்ச தள்ளி விட்டே ஆகணும் ப்ரோ 50 பாயிண்ட்ல வெளியில் வின் பண்ணிட்டா. சூப்பரு. 50 பாயிண்ட் 30 பாயிண்ட் தான். Do not think I will start going easy on you now. Stay focused. Be sharp. எல்லாமே விழுது கீழே. There we go. போராடி முட்டை பாயிண்ட். The best of us. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. வகாண்டா தெரியுமா? வகாண்டா. Well, it's been nice talking. ஊரெல்லாம் பேச முடியாது. கிளம்புறேன். And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. If. Revelio. Accio. You know it won't work. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Accio. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves' Revelio. flag. She says it's a boot, and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. யாரு ப்ரோ அவன்? முட்டா பையனா இருப்பான் போல. ஓகே, இது பசில் சால்வ் பண்ணுவோம். ஈஸி தான். 3 ஓகே, 3 ப்ளஸ்ஸு 0 அப்புறமேல் 2 கூட்டினா 5 வரும். 0 1 2. ஓகே, இது ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த இதுதான். ஓகே, இது என்னது? 4. ஓகே, 0 1 4 5 அப்புறமேல 5 7. ஓகே, 7 வேணும். 7 எது? 9 8 7. ஓகே, ஆக்டோபஸ் மாதிரி ஜெல்லி ஃபிஷ் மாதிரி ஏதோ இருக்குது. Revelio. இது லெஜெண்டரி. இது வெறும் வெல் அப்பாயிண்டடு. ஏன் க்ளவுஸ் வரல? Revelio. லெவல் 1 நான் ஆல்ரெடி இருக்கேனே. லெவல் 2ல தான் இருக்கேனே. இது ஏன் ஒரு மாதிரி கட்சின் மாதிரி மறைஞ்ச அனிமேஷன் வருது? Revelio. Lumos. Revelio. Revelio.
Accio. Ah. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, Revelio. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down. Lumos. Revelio. This cannot possibly be as difficult as it seems. Lumos. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. Samantha ba? This painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me if you... That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ஓகே படிக்கட்டு அந்த இது மாதிரி இருக்கு. Revelio. Lumos. Human transfiguration. Revelio.
Huh? என்னடா Revelio. Lumos. Revelio. Levioso. Lumos. Accio. Revelio. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. பார்க்கலாம். அப்படி என்ன புக்கு? டைம் பாஸ் புக்கா இருக்குமா? I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. Okay. Hello, bro. Senpai Saga. Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. என்ன போட்டிருக்கு? நான் Okay. இது XP ஆடுறது. Revelio. யாரா அவன் கிங் ஆர்த்தர் மாதிரி இருக்கான். Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Ah.
இதில் இந்த பட்டாம்பூச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வரணும் ப்ரோ. பட்டாம்பூச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டா ஏதோ கிடைக்கும். Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. அங்கே இருக்குந்தா பட்டாம்பூச்சி கூப்பிடும் போது அப்படியே வந்துரு. நாங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கா. என்னடா அங்கே எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? இதுவே பழைய புத்தகமாக இருக்குது. ஏதாவது காம புக்கு ஏதாவது தேடிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall Kasakudu. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. ஆமா. Never have trusted them. ஆமா, ட்ரஸ்டட். ஆமா, நீ தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டா ஹெல்ப் பண்ணு. எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு காசு கொடுன்னு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. என்ன இப்படி பேசுகிறா? பெரிய எவ்வளோ இருப்பா வர லவ்டே. Revelio. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling. சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுவான். I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you just... கெட்டவனாவே இருப்பான். Yes, I am. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain.
Well, I'm glad someone figured it out. அடா சொல்லியிருக்க கூடாது போல. I should have seen that. Revelio. கேட்டவனாவே இருக்கலான்னு பார்த்தா விட மாட்டாங்க போல. இப்போ பாருங்க லோட் ஆகுதா, வெளியில் இருக்க வேர்ல்டு லோட் ஆகணும்ல. What about the room, Professor? Hey man, don't be done. Something, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. என்னது இன்னும் வேலையா அதுனே? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Level 1. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignments are types of question.
Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. Reparo. The mending charm, Reparo. இந்த bridge Fixes repair things பண்ணானே அந்த right மாதிரி. up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Accio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. Revelio. Kind soul, help me. ராவ Are you all right? Don't you know who I am? தெரியாதே என்ன பண்ணுவ? The girl whom everyone at school hates for no reason. எனக்கும் ஒன்றும் பிடிக்காது. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Round game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. I have done the same. Sounds as if you caused the smelly situation and they Correct. responded. இவ தானே பண்ணது. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. நம்ம gobstones எப்படி இருக்கும்? Snake Pit and Jackstone by myself in no time. எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. சரி போற வழியில பார்த்துக்கலாம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Levioso. Revelio.
Accio! Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Pero That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover Reparo. too accurate and lashed out. nice. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே கேமு. I think there were dots in. Revelio. Lumos. Levioso. Reparo. Revelio. That was it. Revelio. Accio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Accio. Revelio. Accio.
ஓகே இருங்க, அதெல்லாம் பூந்துட்டு போவோம். Revelio. Lumos. பார்க்க ஏதோ க்ரீன் கலரில் ஏதோ இடம் மாதிரி இருக்குது. எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். Revelio. இந்த இது ஜஸ்ட்டு ஓகே. இது ஒன்று சால்வ் பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ, ஈஸி ப்ரோ எல்லாமே. அப்படி தான் நினைக்கிறேன். 1 ஸ்பைடர் 8 8 9 9 4 வேணும். 0 1 2 3 4. இது என்ன கருமனே தெரில. இங்கே இருக்கு. ஹலோ ப்ரோ, ஈவில் ஸ்பாட் இன் தமிழ். ப்ரோ இருக்கீங்க? Revelio. எவ்வளோது இங்கே இருக்கா? அது இப்படியா இருந்தது? 0 1 2 3 4 அதான் நினைக்கிறேன். 13 ஓகே. 0 1 2 3 3 + 13 16. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 5 வேணும். 0 1 2 3 4 5. ஓகே. Revelio. ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேப். ஆளு மண்டல் மாதிரி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். என்னது இது? ஆளு பாருங்க, ஒரு சைக்கோ மாதிரி இருக்கான். இது என்னது? ஓகே, ஏன் எக்யூப் பண்ண முடியல? பூட்டு போட்டிருக்கு. 6 வரணுமாடா? லெவல் 6 கருமை தான்டா ஆர்பிஜி கேமில் இருக்கா பெரிய பிரச்சனை. லெவலை வச்சு தான் நொட்டுவார். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். இல்லையா, இன்னும் கலெக்ட் பண்ணலையா? Leviosa. Revelio. இது இந்த இது வருமே படிக்கட்டு, மாயாஜால படிக்கட்டு சூப்பராக இருக்குமே ப்ரோ. கவருங்க.
மாயாஜால வடிகட்டி. இப்போ இந்த மண்டையில் போட்டுப்போம். ஆள் விகாரமாக தான் இருக்கான். அது தான் காமிக்குது. அப்புறம் ஏன் எதுவுமே இல்லை? கலெக்ஷன் அப்டேட்டட். கலெக்ஷன் உள்ளதா இருக்குமோ? இது நான் கலெக்ஷனு ஏன் இங்கே இருக்குது? இன்வென்டரில் ஏன் வரல? கியரில் சும்மா கரெக்டாக உள்ள மாதிரியா? கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறானுங்க. இங்கே ஒரு பசில் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுவோம். 15 கூட்டல் 2 17 3 6 3 4 5 6 பல்லி 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 இருக்கா? பல்லி இங்கே இல்லை. சரி, இது என்னது? ஹைட்ரா 3 9 12 12 7 தானே? ஓகே, 7 எங்கே இருக்கு? ஆக்டோபஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பள்ளி. இப்போ ஈஸியாக இருக்குது. என்னடா அது மெண்டல் மாதிரி இருக்குது. Revelio. Revelio. இதுக்கு மேலே காமிக்குது. ஓ, ரிப்பேரோ பண்ணலாம்ல? Reparo. இல்லையா? Revelio. Lumos. Accio.
இல்லை இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே. Repairer. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. என்ன bro இவ்வளோ பெருசாக இருக்கான்? Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. செவன்த் இயர் ஹஃபில்பஃப் மெராபிள் கார்லிக். ஓ கார்லிக் அந்த டீச்சரு. ஓ Revelio. Revelio. My little brother says he left a chock full of questions about Hogwarts. Merlin help us when he starts here next year. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. ஐயோ அந்த பட்டாம்பூச்சி பறந்து போயிடுச்சே திரும்பவும்.
Revelio. Lumos. I hope you've had more luck than I did tracking Hello, down... Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? முடியாது. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it! You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. ஆமா இவ பெரிய இவ ஓடி. Work out, dueling Sebastian. பேசுற மாதிரி காமிக்குது என்னன்னு தெரியல. Revelio. Should never have trusted them. Revelio. என்ன ஒரு வித்தியாசமான இடமா இருக்கு. ஓ இதான் அந்த கார்லிக் இருக்கிற இடமா? garden. Revelio. Hey, garlic. சூப்பராக இருக்காங்க.
அந்த கேம்லேயே உருப்படியாக ஒன்றே ஒன்று செஞ்சது அந்த கார்லி தான். Revelio. Revelio. Levioso. Lumos. Reparo. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. என்ன அப்புறம் ஆயா ஆவிக்க போகுது. Revelio. Levioso. Reparo. Levioso. இது எனக்கு தெரிஞ்ச மறைஞ்சு வந்து எடுக்கிற மாதிரியான இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Revelio.
Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. சரில இதை ஒழுங்கா அப்புறமா வந்து பார்த்துக்கலாம். Hello, looking for me? ஓகே, வேறு எந்த பக்கமும் போகல, இவகிட்ட தான் போய் ஆகணும். Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. சரி, இவ கூட போனதுக்கு You need to go to Hogsmeade. இப்போ தான் நாட்டியா நட் சையோனை. ஓகே ஓகே, ஷார்ட் ஃபார்மில் நாட்டி. செபஸ்டியன் கூடயே போயிருக்கலாம். Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Revelio. Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. இது என்ன இடம்? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up. Revelio. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not. ஓ, மிஷனுக்குலாம் போக முடியாதா? When your mother was the one who elected that you take it. Accio. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas.
but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. இது என்னது ப்ரோ கத்துது வைப்ரேட் ஆகுது ப்ரோ சாய்ஸுக்கு Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. ஆஃப் லிமிட்ஸ்னா அப்போ நான் அங்கே தான் போவேன் Over the crest, past that ruin. ஏன்னா ஸ்லிதரினுக்கு எதுவுமே ஆஃப் லிமிட் கிடையாது I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Revelio. அங்கேருந்து நம்ம இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமா என்ன The weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring just quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. We'll say that I have never seen him in such a state. Accio. Nearly there. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல சும்மா எடுத்து வச்சிருக்கேன் Castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Revelio.
And here we are. It is hard to know where to start. The sweet district is the place for butter. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. Level 8 வரணுமா? Every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Revelio. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon. Hogsmeade. ஓ இதான் வாண்டல அந்த இதுக்கு குச்சி. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... நல்ல ஒரு 19 inchesக்கு வாண்ட் கேட்போம். It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here. ஐயா 19 inchesல அத கிடைக்குமா? Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Dragon heart string. Kurra. Dragon heart amma. Let's give this one a try.
goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. குட்டியாக ஒரு 2 inches கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இது கேவலமாக இருக்குது. How intriguing. Curious indeed. நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் போல. இருங்க நல்லா தான் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். Curious indeed. How intriguing. டைப்பு எதுவும் பெருசாக தெரியாம இல்லையே. இருக்கலே ஹையஸ்ட்டு 14 inches. 19 inchesனால் பரவாயில்ல, 19 inchesம் இல்லை. How intriguing. என்னது இது? பவர்ஃபுல் மேஜிக்கே. ஓகே, இது என்னது? ஹேர் ஆஃப் த யூனிக் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் ஒன். ஹலோ ப்ரோ சன்னதான். ஹாய் ப்ரோ. இப்போ தான் 19 inches வேணாம். அதே தான் ப்ரோ. 19 inches கேட்டால் 19 inches இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? நம்ம சைஸுக்கு உலகத்திலே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி. ப்ரொடியூசிங் கன்சிஸ்டன்ட் மேஜிக். ஓகே. கிரேட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மேஜிக். இல்லை, நான் ட்ராகன். A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. ஆமாடா, நான் ட்ராகன் தான்டா. என்னடா பண்ணுவ? சொட்டம்டா. என்ன ப்ரோ உங்கள் கேரக்டர் கிறிஸ்டபர் மாதிரி இருக்கான். கிறிஸ்டபரா? ஆமாம். பேர் என்ன தெரியுமா ப்ரோ? பேர் பாருங்க, சப்டைட்டில் வரும். தலைவனோட பேர் பாருங்க. என்ன பேச மாட்டேங்கிறான்? உங்க நேரம்னு பார்த்து பேச மாட்டேங்கிறான். இப்போ பாருங்க பேர். பேர் பாருங்க ப்ரோ. லெஜெண்டரி நேம். இது வரைக்கும் யாருமே வைக்கவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஊரில். ஏகேவா? A wand with a dragon heart core is capable of dazzling magic. And the bond and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. இந்த கேமில் இவனை எவ்வளோ கேவலமாக்க முடியுமோ அவ்வளோ கேவலமாக்கியிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கெட்டவனாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன் இந்த கேமில். முடிஞ்ச அளவுக்கு, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கெட்டவனாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். Not saying I don't have சம்மர் ஃபெஸ்ட் பார்க்க முடிச்சிருக்கேன். ஓ, சம்மர் ஃபெஸ்ட். Lumos.
Revelio. Lumos. ஓ இது ஒரு கடை போல். சரி இருங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓ இங்கே தானே வந்தது. நீங்கள் ஸ்லிதரினில் தான் இருக்கணும். அப்போ க்ரீன் ஹவுஸ். ஆமாம் ப்ரோ, நான் ஸ்லிதரின் தான். ஸ்லிதரின் தான் எடுத்தேன். சைடு மிஷனுக்கெலாம் எல்லாம் சைடு மிஷனுக்கு எல்லாமே குதர்க்கமாக தான் பதில் சொல்கிறது. ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நானே எடுத்துக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னியான ஒரு இதுவாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். Revelio. ஓகே அப்படின்னா லெவல் 8 வந்துச்சு. அப்படின்னா ஏதோ ஒரு என்னடா அது மெண்டல் மாதிரி இருக்கு. இது கேவலமாக இருக்குது. அதுக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. இது எவ்வளவோ டீசெண்டாக இருந்தது ப்ரோ. நல்லா ஆள் மெண்டல் மாதிரி இருந்தாலும் டீசெண்டாக இருக்குது. இது கோமாளி மாதிரி இருக்குது. இது என்ன? ஓ வாண்ட் இங்கே காட்டுதா? இது என்னது இது? இது என்ன 2 வாண்டு? இது என்ன ப்ரோ 2 வாண்டு? ஓ ஹேண்டில். ஓகே 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 வாண்டோட ஹேண்டில். டெக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அடுத்து தூக்கி போடுறோம். Revelio. Accio. Revelio.
ஏய் அது இது Revelio. Accio. Reparo. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. ஓகே இந்த கேமில் லெவல் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்கும். லோயர் லெவல்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் தான். ஓஹோ நான் ஸ்டோரி மோடில் தான் விளாட்றேன். என்னமோ வந்துட்டு போட்டோம். ஆளு பாருங்களேன், ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியா இருக்கான். என் கேரக்டர் மட்டும் பாருங்களேன் ப்ரோ. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசில படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியா இருக்கான் அவன். அல்ல புள்ளி கேமில் வர ஜேம்ஸுக்கே இது கொடுப்பான் போல. ஏன்னா ஈக்குவலாக இருக்கான். இங்கே ஐபிஎல் பார்ப்பீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ பெங்களூர் இன்சிடென்ட் தெரியுமா? ஐபிஎல் நான் பார்க்க மாட்டேன், ஆனால் பெங்களூர் இன்சிடென்ட் தெரியும். ப்ளே பாயா? ஆமாம் ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். ஆக்சுவலாக புள்ளி கேமில் வர மாதிரி பொண்ணுங்க பட்டக்ஸில் இப்போ தட்டிட்டு போகிறது, பொண்ணுங்களை கிஸ் அடிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கலாம் அந்த கேமில். நான் வந்துட்டு ஒரு கிரியேட்டிவ் டேரக்டராக இருந்து அப்படி யோசிச்சிருப்பேன். அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் மிஸ் பண்ணிட்டானுங்க எல்லா இந்த கேமில். மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னிக் வச்சிருக்கலாம். புள்ளி கேமில் எப்படி பண்ணானுங்க அந்த மாதிரி. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't... புள்ளி அப்படி இருந்தனால தான் செகண்ட் பார்ட் வரலையா? அப்படியே இந்த கேம் மட்டும் செகண்ட் பார்ட் வந்து கிளின்னு கிழிச்சு தேர்ட் ஃபோர்த் பார்ட்னு வந்துட போகுது. ஆமாம், இந்த கேமு எப்படி இருந்தாலும் இந்த கேம் வந்ததே பெருசாக ஓடல. அப்படியே கிழிஞ்சு தள்ளிடும். அப்புறம் ஒரு இன்விசிபிலிட்டி போஷன் ரெசிபி. ஓ யா, இது என்னது? இது அப்புறமா வந்து படிச்சுக்கலாம். தேவையில்லாதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம். இந்த லெஜெண்ட்ரி இருக்குது, லெஜெண்ட்ரி அப்படியே வச்சுருக்கலாமா ப்ரோ? ஏன்னா லெவல் 1 ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் ஒத்துறேன். கேப்பார் ஒரு இனிஷியல் போர்ஷன் கிடச்சிச்சு. ஐ ஜாலி. செக்கு க்ளோக்கா? இது என்ன ப்ரோ, இதை விட இது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. அப்புறம் இது என்ன ஒரு இந்த கேமில் லெஜெண்ட்ரி எக்ஸ்ட்ராடினரி லெஜெண்ட்ரியை விட காமன்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. லெவலப் பண்ண முடியுமா இந்த லெஜெண்ட்ரி? இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த லெஜெண்ட்ரி அவுட்ஃபிட் எதாவது பயங்கரமான அவுட்ஃபிட் எதாவது இருக்கா அப்புறம் இந்த கேமில்? அது பார்த்தாலே ஒட்டங்கப்பா மெர்சலாக இருக்கான் ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது இருக்கா?
புள்ளி ஸ்கூல் வைப்ஸ் வருது ஆனால் மேஜிக்கு ஃப்ளையிங் பால் கேம் டோர்னமெண்ட் அண்ட் அட்வென்ச்சர் அதான் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை மூவியில் இருந்த கண்டென்ட் ஆட் பண்ணல லைக் காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் டோர்னமெண்ட் அந்த மாதிரி சில கேம்ஸு. Revelio. Revelio. டீ குடிப்போம். ஆள் நல்ல சைக்கோ மாதிரி இருக்கான். டீ குடிப்போம். அதுக்கு ஏதோ வித்தியாசமான மேஜிக் வேலும் போல. ஓகே, ஏதோ ஆலமரம். அங்க இருக்கு அந்த ஆலமரம். ஓ, இங்க பொட்டியா? ஏய், இங்க இருக்கு. டிஎஸ்2 வருது திஸ் மந்த் அண்ட் மாஃபியா கோஸ் இந்த மந்த்தே வருதா மாஃபியா கோஸ் எல்லாம். அப்புறம் டிஎஸ்2 தானே ப்ரோ இது வருது. நான் லீவ் சொல்லிட்டேனே இந்த மாதம். அந்த கேம்லாமா வருது? ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ? அது என்ன ப்ரோ? டிராகன் கடிச்சு வச்சிடாதுல. ஓ இதுவா? உள்ளே செஞ்சிருக்காங்க. இந்த கேமு ஆக்சுவலாக அப்படியே போகிறேன், அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ கேமு. இப்போ நான் மிஷனுக்கு வந்தேன்னா இங்கே பாருங்க, இப்படியே போகிறேன். அங்கே ஏதோ இருக்குது, இங்கே ஏதோ இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த கேமில். என்னால் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல இந்த கேமில். இங்கே பாருங்க ஆட்டுக்குட்டி. இருங்க இதை ஏதாவது பண்ணுவோம். மிதக்க விட்டுருவோம், காமெடியாக இருக்கும். நல்லா இருக்கு. டியூஸ்டே மட்டும் வருது ப்ரோ. அக்டோபர் இல்லை ப்ரோ, மாஃபியா பண்ணுவானு டவுட் தான். விளாடுவேன் நான். கோஸ்ட் ஒட்டாய் வந்துட்டு நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது எனக்கு தெரிய வரும். எனக்கு அது மேலே ஸ்கெப்டிக்கலாக இருக்குது எனக்கு பார்க்க.
அந்த கேமால். மாஃபியாலே எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ண மாட்டான், விளாட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அதோட ஃபேன் கிடையாது. நான் ஃபேன்னா ஒரே ஒரு கேம் மட்டும் தான் விளாண்டுருக்கேன், பார்ட் 1. DS2 வேணாலும் விளாடுவேன், நான் லீவே சொல்லிட்டேன். ஸோ கன்ஃபார்ம் இயர்லி எக்ஸஸ்லேயே விளாண்டு முடிச்சிடலாம். ஆனால் இப்போ 6 days லீவுன்னு நினைக்கிறேன். 6 நாள் லீவு உட்காந்து குமுருட்ட போகிற தான். ஏய் சோடா. Revelio. இந்த கேமில் இப்போ என்ன லெவலில் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை இதெல்லாம் கிடைக்கும் போல் பொருள். யாராவது மெண்டல் மாதிரி இருக்குது தொப்பி. அதான் ஸ்பீக்கிங் ஹெட் மாதிரி இருக்கு. அதே தான். லிவியோஸா நல்லா இருக்கு, ஒரு காமெடியாக இருக்கு ப்ரோ. புள்ளி கேம் வர மாதிரி அந்த லிவியோஸெல்லாம் எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே அடிக்க முடியல ப்ரோ. புள்ளி கேம்லாம் அடிச்சு போடலாம். அடிச்சு விட்டானுங்கன்னா அடிச்சு விட்டா டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து அடிப்பானுங்க நம்மளைய. அந்த மாதிரி இந்த கேமில் பண்ண முடியல. பண்ணியிருக்கலாம். டீச்சர் பட்டக்ஸ் மேலே தட்டிட்டு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்கலாம். That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. Mafia. I look forward to that day. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Still bully மாதிரி ஒரு கேம் வரல, ஒயினே தெரியல. சப்போஸ் புள்ளி மாதிரி இங்கே கேம் வந்துச்சுன்னா எல்லா கண்ட்ரியிலும் பேர் பண்ணிடுவானுங்க ப்ரோ. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த டைமில் வந்துட்டு அது எவ்வளோ பெரிய போல்டான மூவ் தெரியுமா? அது கிட்டத்தட்ட நிறைய கேமில் நிறைய ஊரில் பேர் மாதிரி தான் விட்டானுங்க, புள்ளிங்கிறத பேரை விட்டுட்டு. If you're interested, feel free to take a look around. அது பிரஸ்ட் ஃபீடரா? Rest of my inventory. What? Okay, you unlock stability to conjure a... Okay, beast. Okay, sorry. My mistake. Beast feeder. Okay. அம்மா இதெல்லாம் என்னது? Okay. என்னடா அது? இது வேறு நம்ம வந்தால் பூட்டி வச்சுக்குது ப்ரோ. ஹோம்லேண்டரா?
விசிட் மேஜிக் இப் அது இருக்கு. கேனி ஸ்கேன் மெடிட்டு நம்ம ஊரில் கூட அப்படி தான் இருந்தது. நம்ம பிஎஸ்சில் அப்படி தான் இருக்கும். கேனின்ஸ் கேனா மெடிட்டுன்னு தான் போட்டிருக்கோம். Revelio. என்னடா அது? என்னடா அது? என்னது இது இடம்? ப்ரூம் ஸ்டிக் கொடுத்தா அது எதோ வருமா ப்ரோ? அது எதோ மிஷன் பண்ணுமா? அது எது இப்போ தான் கொடுப்பானுங்களாம்மா. இப்போ ஏன் நான் தெரில எனக்கு. ஆனால் வருவோங்கிறாங்க. Levioso. Reparo. Lumos. Accio. Revelio. ஆனால் எல்லாத்தையும் அமுத்தி பார்க்குறேன் ஏதாவது நடக்குமான்னு. அவன் யார் ப்ரோவன்? பேச முடியாது போல். சரி ஓகே. கடைக்கு பின்னால் வந்து அப்படியே முன்னால் போயிடலாம். எதுவுமே கேட்க மாட்டான் போல். என்னடா கடைக்கு பின்னால் இருந்து வர அப்படின்னு. ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான். Revelio. Accio. Revelio. பாலம் போகிறதெல்லாம் நார்மல் மனுஷனுக்கு, எனக்கெலாம் இல்லைடா. பழத்து வழியெல்லாம் போக மாட்டேன். ஏய் பம்கின், இது இந்த ஹாப்பி பாட்டரில் வரும்ல ஒரு தாடிக்காரன், அந்த மாதிரி வீடு இருக்கு. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. கிளாஸஸ் போகணுமா? அப்போ தான் கொடுப்பானுங்களா? Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. இந்த கேமில் ஸ்டோரி வெளியே பார்த்தா சின்னதாக இருக்கும், பட் உள்ள ஏரியா பெருசாக இருக்கும். என்ன ஸ்டோரி ப்ரோ? ஹேக்ரிடு. ஒரு பார்ட்டில் ஹேக்ரிடு வந்துட்டு ஒரு கழுதை, அப்புறம் ஒரு பறவை, அப்புறமேலு குதிரை எல்லாத்தையும் கலந்து செஞ்ச ஒரு கலவை மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பான். பம்கின்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும். இந்த ஹாரி பாட்டர் வந்துட்டு ஏதோ டைம் ட்ராவல்லாம் பண்ணி அதை ஏதோ குட்டையை குழப்பாங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியாது. அதை எதோ பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி காமிப்பாங்க. அந்த சீன் மாதிரி இருந்தது பார்க்க. என்ன இதே? Well, that's everything. Better go and find Natty. இப்போ தான் ஸ்கார்ஃபே எனக்கு கிடைக்குது. இது நல்லா இருக்குது ப்ரோ. நல்ல ஒரு வந்தது பாருங்க, பிச்சைக்காரத்தனமாக ஒரு ஸ்கார்ஃபு. இவனை பாருங்களேன் ப்ரோ, இவனை பார்த்தா உண்மையாலுமே ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியா இருக்குது. நினச்சி பாருங்கள்,
இவனை மட்டும் பாருங்க, ஆள் ஒரு மாதிரி இருக்கான். கண்ணாடி போட்டு தொப்பி போட்டு கண்ணாடி போட்டிருக்கான். மூஞ்சியில் முக்கால்வாசி தெரியல. ஆள் பெக்கு மாதிரி இருக்கான். இவனை பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியா இருக்கு. பேரும் சரியில்லை, இவன் பேரும் சரியில்லை. இவனுங்க Revelio. ப்ரோ இதை பாருங்க, அது ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அந்த செஸ்ட்டை. பரவாயில்லையே. ஓ, செவத்துக்கு பின்னாலேருந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் போல வேல்னா. ஓஹோ, அப்படியா விஷயம். ஒரு ப்ராக்சிமிட்டி ரேஞ்ச் இருந்தால் போதும் போல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் போல். ஓஹோ, தெரியல, இவன் வேறு எங்கெங்கேயோ விழுவுறான். அப்போனா இருங்க, இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அப்படியே அசாமல் போவோம். பார்த்துருச்சுரா. ஓகே, சம்திங் ப்ராக்சிமிட்டி இருக்குது, அது உள்ளே வந்தால் இது பண்ணிக்குது. ஸோ ஏதாவது க்ளோக் ஆஃப் லெவிட்டேஷன் அது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது அந்த மறந்து போவீங்களே படத்தில் வர மாதிரி. இது என்னது? பூனை. ஆளுக்கு மேலே பண்ணி பார்ப்போம். I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite. அவாடா, ஓ ஆமாம் ப்ரோ, அவாடா அதுதான் ப்ரோ. நான் லவடே கபால்ன்ற ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லு லவடே கபால்னு இருக்குமே, அது பேர் என்ன அப்படின்ட்டு இருந்தேன், தொலைவிக்கிட்டு ஞாபகமே இல்லை. டெத்து ஸ்பெல்லு லவடே கபால் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் தான் அது புரிஞ்சது, அது லவடே கபால் இல்லை, அவாடா கவாடா. அது என்னது? அவாடா கெடாவரா? அதை தான் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது. அது ஏதோ எண்டிங்கில் தான் கிடைக்குமாம்ல அந்த ஸ்பெல்லு. ஓ, டாச். அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெல் இருக்குது, ஸ்டன் பண்ண கிளாஸ் போகணும். ஓகே ஓகே, நான் கூட மறைஞ்சு பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஏன் ப்ரோ? Ancient magic-ஆ? ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கா ப்ரோ? நம்ம பயங்கரமான ஆள்னு நினைக்கிறேன். ஆள் மண்டை பார்க்கும்போதே தெரியும்.
goodness! A second troll. Did you two take on a fully எஸ் grown இன்விசிபிள் கிளாக். ஓ ப்ரோ, அப்போ இன்விசிபிள் கிளாக்கை வச்சு புள்ளி கேமில் வர மாதிரி Merlin's beard? உங்களுக்கே தெரியும் எங்கே போகணுன்னு. அங்கே போய் பார்க்க முடியுமா ப்ரோ புள்ளி கேமில் வர மாதிரி? Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. ஓ, நிறைய வருமா இந்த இதில்? ஆனால் இந்த கேமில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது பண்ணியிருக்கலாம். அதாவது ஃபிக்ஸ். A moment, if you would. I will see what he wants. Leviosa. Accio. Reparo. Oh. Lucky they didn't do more damage. Oh, repair. Oh, உடஞ்சதெல்லாம் சரி பண்ணுற போல. பரவாயில்லையே. Revelio. டிட்டி பாட்டர்னா சும்மா தான். டிட்டி பாட்டர் அடைச்சா டிட்டி பாட்டர்னு வச்சுருக்கலாம். டிட்டி ட்ரேக்னு வச்சிட்டேன். பரவாயில்ல, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. ஐயோ, Reparo. நான் ஒரு இடத்துல போக விட மாட்டேங்கடா. What are you up to now? Revelio. Accio. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. ஆட்டிடியூட் யூடியூட் விட்டு போயிட்டாரு ப்ரோ. யூடியூப் விட்டு போயிட்டாரா? I should like to thank தான் இருந்தாரு. ஏன் என்னாச்சு? எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. இனிமேல் வரவே மாட்டாரா ப்ரோ? Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் சொல்லுவாரு. எதுவும் சொல்லலையா? Unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. Actually, அவர் வந்துட்டு your last dangerous encounter. I'd like to give you. ஓகே, மோஸ்ட்லி வைப்லைன்னு சொன்னார். அவர் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டிருக்கவே கூடாது. அதை தான் நான் சொல்லி வந்திருப்பேன். அதான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் கேஷுவலாக பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவர் வந்துட்டு ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலாக அது அப்படி பண்ணியிருக்கு, விளாண்டுருக்கு. அப்படிலாம் யூடியூப்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது டைமு. ஓகே, ஏதோ கொடுக்குறேங்கிறான், வாங்கி வச்சுப்போம். It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? என்னது இது? லெஜெண்ட்ரி எனக்கு கொடுங்கடா. ஏதாச்சும் ஒன்று தான் கொடுப்பானா? டெம்பரரி அன்அவைலபிளா? ஏன்டா லெவல் 1 நான் வாங்கி என்னடா பண்ண போகிறேன்? எல்லாமே இந்த கடையில் எல்லாமே அன்அவைலபிள். அப்போ என்னத்த கடையை நடத்துகிற? அதே போடுறா, நான் ஒன்று வாங்கினதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்லா அவைலபிள் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஏமாற்றிட்டு இருந்துருக்குறேன். இவ்வளோ நாளா
இதை நான் எக்யூப் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன்? இருங்க, லெஜெண்ட்ரி. அப்புறம் இதெல்லாம் வாங்கலாமா வேணாமா? இந்த கேம் விளாண்ட எதை பார்த்துருப்பீங்களா, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன்னா லெவல் 9 லெஜெண்ட்ரி இருக்குது, ஓகேவா? ஆனால் என்கிட்ட லெவல் 1 லெஜெண்ட்ரி இருக்குது. இந்த கேமில் லெவல் ஏற்ற முடியுமா இதெல்லாம் இதோடது? ஏன்னா இருந்துச்சுன்னா லெவல் ஏற்றி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட லெஜெண்ட்ரி இருக்குல்ல. இந்த என்கிட்ட அப்புறம் கூட கடைக்காரங்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லைண்ணா. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. கான்ட்ரஸை விட என்னோட எவ்வளோ டீசெண்டாக இருக்குது. In particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. TG5 10 இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க தமிழ் கேமர்ஸ்க்கு. அவ்வளோவா இப்போ கேமிங் அவ்வளோதான் மாதிரி வரும். அவ்வளோதான் வரும், பெருசாக என்ன வரும்? உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வைடர் ஆடியன்ஸாக கவர் பண்ணோன்னா ட்விட்சில் போய் இங்கிலீஷில் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா ட்விட்சில் போயிட்டு இங்கிலீஷில் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை, நோ கமெண்ட்ரியில் கூட ட்விட்சில் பண்ணலாம். ட்விட்ச் ஆக்சுவலாக மணி வரணும்னா ட்விட்சில் தான் பண்ணணும் ஸ்ட்ரீமு ப்ராப்பராக. நான் பண்ணாததுக்கு ரீசன் என்னன்னா ட்விட்சில் தான் ஆரம்பித்தேன். ஆக்சுவலாக யூடியூப் நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாலேயே ட்விட்சில் லைவ் போட்டேன். ஆனால் லைவ் போட்டதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு விஷயம். குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை, குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃபாலோவர்ஸ், அதில் ஃபாலோவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாலோவர்ஸ் இல்லைன்னா இது இல்லை, அதனால் வீடியோ ஸ்ட்ரீமு அதையெல்லாம் இதுவாயிரும். 14 டேஸ்க்கு அப்புறம் அழிஞ்சு போயிடும் போக. ஸோ எக்ஸ்பைரி டேட் 14 டேஸ் தான். அது எவ்வளவோ அந்த டைமில் இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ இதுன்னு தெரியல லிமிட்டேஷன். Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get பேட்டில் ட்ரையல் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கம்மி தான். ஆமாம் ப்ரோ, நம்ம ஊரில் என்ன மவுஸோ அதானே உண்மை, ரியாலிட்டி அது தானே. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. ப்ரோ என்ன ஒரு இது, அவளுக்கு ஆம்பளை வயசு மாதிரி கேட்குது. எனக்கு காது போயிடுச்சா என்னதுன்னு தெரியலையே, கிழிச்சா. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. ப்ரோ இவ வாய்ஸ் என்ன ஆம்பளை மாதிரி இருக்கு. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. அவர் வந்துட்டு 100 days 100 Thanks for this. இது பண்ணுறேன்னார்ல, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதுனால அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ பண்ணியிருக்க கூடாது. ஏன்னா அவ்வளோ எஃபர்ட் வரும்ல. ஒரு நாளைக்கும் ஒரு கேம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடணும், எடிட்டு, அதெல்லாம் வாய்ப்புகளே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஸ்டேபிளான பர்மனெண்ட் ஜாபில் ஃபுல் டைம் ஜாபில் போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறது. Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that. எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டார் போல. எக்ஸ்பெக்டேஷனே ஒன்றுமே கிடையாது. அதுதான் ப்ரோ வராதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ட்ரை தான் பண்ண முடியும், ஆனால் ட்ரை பண்ணாலும் அது 90-10 தான் அந்த ரேஷியோ சக்ஸஸ் ரேட்டு. மேபி வரலாம், வராமே போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். Can't drink butterbeer forever. அவர் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டார். ஓகே ரீச் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு சேனல் டெலிட் பண்ணி ஒரு
வீடியோ டெலிட் பண்ணுவார். இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிச்சேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சேனல் போவார். ஒரு கன்சிஸ்டன்ட்டிங்கிறத விட அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு அவருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது முக்காசி நேரம். I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. ஒரு மாதம் ஒழுங்காக போடுறாரு, ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக தினமும் வீடியோ போடுறாரு. வீடியோவே ஒழுங்காக வீச போக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 மாதம் ஆளை காணாமல் போயிடுவார். அப்புறம் தினமும் ஒரு மாதம் வருவார். அவர் வந்துட்டு சும்மா கேம் விளாட்றதே வந்துட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கலாம் என்ன மாதிரி. அவர் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சனால தான் டிசப்பாயின்ட் ஆகிட்டார். அரே அப்படி வந்துடலாம் இப்படி வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இப்போ தமிழ் கேமிங் சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கேமிங் சேனல் இருக்குது, ஆனால் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சா என்ன? சக்ஸஸ் ஆனதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரோ, விரல விட்டே எண்ணிடலாம் தமிழில். Revelio. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, okay, we should return to the castle. Okay. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. ஓ இது வேறயா? இப்போ இந்த சேனலை டெலிட் பண்ணுறேங்கிறாரா அவரு? என்ன ப்ரோ புள்ளி கேமில் வர மாதிரி நைட் ஆயிடுச்சு போய் படுத்து தூங்க அப்படிங்கிறானுங்க. ஓகே Hogwarts legacy. ஓகே ஆள் சீரியஸாக ஆனால் அந்த மாதிரி தான் படம் இருக்கான். அது என்ன படம் சொன்னீங்க? சைக்கோ படம். என்ன ப்ரோ ஆனால் ரூம்மேட் யாருமே இல்லை ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நம்ம மட்டும் தனியாகவே இருக்கோம்? என்னடா ஜெயில் மாதிரி இருக்கு. யாராது? Come and see me. I have discovered something in the locket we found at Gringotts. Come and see me. I've discovered something in the locket. Revelio. நல்லா சிறைச்சாலை மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் ஒருத்தன் கூட இல்லை ரூம்குள்ளார. புள்ளி கேம்லாம் எவனாவது இருப்பான்ல. ஆனால் ஆச்சேசன் புள்ளி கேமில் எவனாவது இருப்பான்ல. அப்புறம் எல்லா ரூம்லேயும் எவனாவது இருப்பான். இதுலலாம் பாருங்க இல்லவே இல்லை எவனுமே. அதுவும் ஹாஸ்டல் உள்ளெல்லாம் எவனும் இருக்க மாட்டேங்கிறான். இதுக்கு தான் நான் புள்ளியே அவ்வளோ மேல் ப்ரோ ஆக்சுவலாக. அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கிறான் பாருங்க அவன். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் உள்ள எவனுமே இங்கே பாருங்கள் எவனுமே ஒரு என்பிசி கூட நடமாடல. ஹாஸ்டல் எல்லாம் ஃபயரால் அடிச்சு விட்டா ஓடிடுவானுங்க. அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும்.
பயங்கரமாக இருக்கே. Revelio. என்ன ப்ரோ செஸ் பாட்டுக்கு அதுவே என்ன வருது? Levioso. Lumos. இது என்ன லெவல் 3ன்னு வருது? நம்ம ஆல்ரெடி லெவல் 8, 9 இருக்கோம். ஏன் ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னு தெரில. பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆனால் எல்லாம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியுது. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை. சும்மா சும்மா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. Revelio. ஹவுஸ் செஸ்டா? இது ஒவ்வொரு போட்டியை பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்குது பாரு. ஏமாற்றி எப்படி தோந்தலான்னு பார்த்தா பண்ண முடியல. லாக் ஓப்பன் ஸ்பெல் இருக்குது ப்ரோ. ஓ அது வேறையா? அதை ஏன் ஒழுங்காக போட மாட்டேங்கிறான்? ஸ்பெல் இல்லை அப்படின்னு எதாவது போடலாம்ல. ஸ்கூல் பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ. இது பெருசாக மேசிவாக இருக்குது. அம்மா இது என்னது இது? ஓகே 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 ஓகே. இந்த மாதிரி இருக்கிற சிம்பிளுக்கு வந்துட்டு 2. ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பசில் என்ன நடக்குதுன்னு. இதுக்கு வந்துட்டு 4. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. Revelio. ஏன் ப்ரோ ஒர்க் ஆகல? Accio.
ஓ நெருப்பு பற்ற வைக்கணும் போல். நெருப்பு நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஓ இப்போ புரிஞ்சுது. ஃபயர் நம்மக்கிட்ட இல்லை போல். ஒரு கிளிச்சில் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அதான் இல்லை ப்ரோ. அது ஆக்சுவலாக என்னன்னா அந்த செஸ்ட் வந்துட்டு விசிபிள் பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க போல். அந்த விசிபிள் பாயிண்ட் அந்த விசினிட்டிக்குள்ளார நம்ம உள்ளே வந்தோடனே அந்த செஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும் பிளேயர் உள்ளே வந்தோடனே. அதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்கும். நான் என்ன ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அந்த ப்ராக்சிமிட்டிக்கு உள்ளே தான் அந்த செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ப்ராக்சிமிட்டிக்குள்ளார இருந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அது செவுத்துக்கு பின்னால் இருந்திருக்கிறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு அட்வான்டேஜாக போயிடுச்சு. செவத்துக்கு பின்னால் இருந்தனால அந்த செஸ்ட்னால அந்த ஐயினால் என்னால் பார்க்க முடியல. ப்ளஸ் என்னால் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்கான ப்ராக்சிமிட்டி உள்ள இருந்திருக்கிறேன். அதனால் ஈஸியாக போச்சு. ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டு தான் கிட்டத்தட்ட. ப்ரோ இது என்னது ப்ரோ? அது என்னமோ காமிக்குது. அந்த ஒருத்தன் நடந்து போகிற மாதிரி ஏதோ வேணா. இது என்னது ப்ரோ? எங்கே ப்ரோ இருக்குது? அந்த ஒரு கீழே அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு டயலாக் ஆப்ஷன் மாதிரி. அது எங்கே இருக்கு? உருளை வேணா. இவருங்க டயலாக் ஆப்ஷன் காணாமல் போயிடுது. கிளிச்சோ இல்லை இவனா? எல்லாம் உட்காந்தா படிக்க சொன்னால் தின்னுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஆப்பிள். அது என்னன்னு தெரில. டைலாக் வாட்டர் கீழே ஹாஸ்டலா தெரிலையே. போயிட்டே இருந்தேன். ப்ராஃபஸர் கிட்ட போய் பேசுவோம். அது இங்கே எதை மாதிரி காட்டுது? Revelio. இருடா பொட்டி ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். டவுன் கைடு கேவலமாக லெவல் கம்மியானதை கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே லெவல் 10 வேலும் போல். இந்த கேமில் ப்ரோ இது அவுட்ஃபிட் வந்துட்டு இது மாற்ற முடியுமா?
லெவல் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா அவுட்ஃபிட்டோடது? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. 4 மணி நேரம் It had பண்ணிட்டானா that லைவ்? dark glow like the dragon collar. அது 2:45. Ranrock used it to control the dragon. கேம் விளையாண்டதே தெரியல ப்ரோ. போயினே இருக்குது. They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Revelio. அந்த மங்கி ஏதோ கையில் வச்சிருக்கு ப்ரோ, அது என்னன்னு தெரியல, தர மாட்டேங்குது. Accio. Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. Okay, level requirement. Too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Leave me be. It was an accident. இங்கேயா பேசுறது கேக்குது? Revelio. I believe we have some more to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio. Incendio fire spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me.
Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then... Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. ஓகே அப்படின்னா இதோட போதும். Okay, boy.